Hello all, maybe. Spotty linky live jam here, URL. Connected. Hello and welcome back to CarX Part 3 on episode 584 on DefNation TV account. Tech props. Hold on.
May the controller is Brown smile. Microphone on. Tschüss auf Campania, ich glaube, c'est du Gold die Tag spielen. I don't know. Fuck it, seriously, fuck it. Not my day.
A disaster. Need to warn my other axe how I tame that beast. It's one of these days again. Where I fail and be pissed off. Second time this month. Hello all, maybe. Skipping some comments. May the controller is brown smile. A disaster. Need to warn my other axe how I tame that beast. It's one of these days again. Where I fail and be pissed off. Second time this month.
Microphone on. Nothing works today, so the live stream is actually already over and I just want to delete it then. So it says never happened. I just thought actually let's chill out a little while and go to bed then. I don't know, nothing happens today. Working together, something is really fucked up. I don't know. I'm really pissed. Actually, I'm really pissed, but actually empty inside, so I'm dead. Something like that. Cheers ab, Campaign, das schreibe ich sowieso Discord, posten wir die geschaut, geschissen, scheiß drauf, echt, kein Bock heute mehr. Jetzt habe ich schon morgen auch noch frei, weißt, just having a free Friday. I don't know. Everything's cleaned up, everything's actually ready for cooking and stuff like this, you know. Laundry already done twice this week. I don't know. It was a wonderful day actually in the construction site as well. Even if it was just 6 hours long. Maybe I don't know. There's some days I can't get into this game, you know. It takes 20 minutes, but I already know I can't play today. I'm a retard today. What the fuck? Oh yeah, sure, definitely, sure. It's a fucking 5th or 6th gear again. Oh man, mad. So the ventilation system again. I'm smoking them out, wonderful. It's just blowing me on, but what happens here? What's wrong? Time to step into my coffin, man. Something like this shit. Even the ventilation system is not working together to itself, actually. Dude. Somebody just wished me actually some diarrhea or something, you know. I don't know. Next car. Fuck it. Tja, kannst du was anfangen zu saufen. Oh yeah, well.
Come on, not even this is working. I'm really raging right now. I don't want to tell something, but wow, wow! I want to actually smash the controller into the floor. Maybe I'm not using DefNation CP so much, you know. I don't know. Wow, I'm very close actually to kick something into the wall, or I'm no. It's not my day. It's seriously not my day for this stupid game. The toilet fucking shit. Mann. Gar nichts heute. Der Arbeitstag war wundervoll, Alter. Hast alles hinbekommen. Jetzt kommst du nach Hause, Alter. Richtest alles her, machst alles sauber fürs Wochenende. Und dann so eine Scheiße, Alter. Könntest dich echt erhängen, Alter. Nee. Also ich fordere das nicht raus und hier wirkt's auch nicht. Ich mache jetzt einfach ein bisschen weiter und wenn ich merke, ich habe keinen Bock mehr, dann schalte ich einfach aus. Dann lösche ich dieses scheiß Video. Kotzen echt. May my proud already left the room.
Mein bissel stolz wohl für Herzko im Urlaub gegangen. The last episode of Reacher is coming out DA night. I don't know. Yeah, off, on, off, on, off, on. I'm sorry for that one. Fuck it. Even I decreased actually my weight since, yeah, this complete week actually kind of 5 kilograms, so 2.5 pounds, and I feel like actually shot to explode. Maybe end up bleeding some of this shit. No. Oh, since yesterday I have coughing, so I don't know. This construction site. Huh? This is so, what the fuck? For real?
Ja, Tesla kan ich aber kaum gebrauchen. Tschüss, abgepeinigt, Strophe, ist ja düster, Dutzgoldbrust oder Licht nicht spielen. Digga. Gern bei dem Haus. Shot. Yeah. It's like actually God is just moving up there. I don't know. It says Möbel of English. His inventory or something in his apartment. Why I am so fucked up today? Actually, the last 2 hours, better say, started up. I don't know. To wonder. Once for the race, once for the drift. Why am I choosing the 6 minutes on the lead? I am an idiot. I'm a bloody idiot. I feel uncomfortable somehow. Yeah. Now my brain is speaking again. It's a kind of actually play around between the legs, took this crack, you know. Ach, what the fuck? Asshole, right? Frustabbau oder so, aber Frust habe ich ja gar nicht. Nee, das gehört hier überhaupt nicht hin. Dann war der nass. Ich hasse dich.
because this stupid account here on DefNation CB is only full speed and braking. Maybe it's myself today. It's just myself. Or just creating these cars on racing, stupidly braking, full pedaling through. I'm not sure. Need for Speed yesterday, Takeshi's Auto. That was a fine ass to drive. And that's for a couple of days, kind of 5 days ago. And it was actually a pleasure on DjVolgin account to do this again as well. Why is this account so fucked up? Ugh. I don't know. I really give a stuff. Rotten hell. The heck's that? Get your legs up, goddammit. Cost and bill all the times. Shit. 99.5% actually made by myself, but okay. But there must be a reason why this is not actually running what I'm thinking it should be. Maybe my mind is just blinded actually from the work today. I don't know. Oder der Arbeitskollege hat sich die Scheißen oder sonst irgendwas gewünscht, Alter. Nothing. Bah. 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 48, 30. There we go. Maybe you can beat that one. 39. Oh, goddammit. Oh no. Let's see. This day is just so fucked up. I mean, the live stream day. Not the work day. Sorry. It's not a live stream anyway. It's a live stream, but it's kind of a sort you're actually moving into your trash bin area or something on your computer system. It's not a folder. Marimas. Ich hasse dich.
scheiß doch drauf, die scheiß Karte, Alter. Scheiß BMW, wirklich ohne scheiß BMW. Jetzt mal diese Probleme und diese scheiß Engine, Alter. Absolut abgefuckter Dreck-BMW, Alter. Das Geräusch, das verpisst mich schon so an, Alter. Oh, fahr dagegen, du Mistsau, Alter. Alter, das ist beschissenes Mistwerk, Alter. Ich hasse dieses Auto, Alter. Will ständig nach vorne, aber es kann nicht seitlich. Es ist immer ständig, will es einfach Vollgas vorne, aber es ist ein sinnloses Auto, Alter. Ah, das kannst du im Internal Remote, das kannst du in der Helmet-Kamera, kannst du nicht fahren. Das absolute Scheiße ist das. Ja, ich bin schon am Austicken, Alter. Ich bin echt kurz davor, dass ich einfach den Stream beende. Ist doch kotzen, Alter. Fuck, echt, ohne Scheiß. Und einfach gar nichts heute läuft. Weg mit der Karre, Alter. Wenn das Spiel nicht so scheiß langweilig nach 3,5 Jahren schon wäre. Das ist so behindert, Alter. Die könnten so viele Strecken rausbringen, die mir gefallen würden. Die könnten Story-Modus einbauen, weißt du? Die könnten alles Mögliche machen. Ich würde sogar dafür 50 € zahlen, Alter, wenn die was rausbringen würden, was auch richtig krass wäre. Und nochmal DLC-Trophäen gibt oder sowas. Es würde mir wieder gefallen für 1 Jahr oder 2 Jahre. Die machen nichts. Nichts. Nur Scheiße, Alter. Die machen diesen dämlichen Map-Editor rein. Das können sie. Weil diese Kinder gemeint haben, sie brauchen irgendwas, was sie editieren können. Jetzt habt ihr ja Müll. Das ist der letzte Dreck und zieht die ganzen Spieler von diesem ganzen Server runter. Ihr habt das Spiel vernichtet. Wer auch immer diese scheiß Anfrage da an diese Leute gegeben hat von CarX Team, ich weiß nicht wer, hat das ganze Spiel vernichtet eigentlich. Das pisst mich sowas von an. Immer die junge Generation die ganzen Spiele kaputt machen müssen. Einfach ekelhaft. Einfach nicht zu gebrauchen. Es war so ein schönes Spiel. 20 €. Wirklich so ein wunderschönes Spiel. Ich habe es sehr genossen. Und dann kommt dieser Map-Editor und zerstört alles. Anstatt dass sie auf uns mal hören und keine Ahnung, wie ich es erklären soll. Die hätten ja was daraus machen können aus dem Spiel. Ich bin von Need for Speed weggegangen, habe andere Spiele gespielt und dann bin ich auf dieses Spiel gekommen und bin drauf hängen geblieben 3,5 Jahre. Und jetzt wird es immer schlimmer. Es wird langweilig. Wir könnten so viel draus machen. Ist echt schade. Vorbei. Kaputt. Ende. Dieser Multiplayer-Mode ist langweilig. Ist nichts dazugekommen. Immer nur dieses dämliche Tandem. Jeden, den ich kenne und jeden, den ich befragt habe, ob bei Reddit oder sonst wo, die hassen diesen Tandem-Modus. Und die haben sogar ein Alter erreicht, das ich nicht mehr erreichen werde als Maurer, weil ich sterben werde davor. Mir ist das langsam so egal geworden. Naja, was soll's. Bla bla bla. Richtig. Steckt da die Katze schon wieder drunter? Ja, dann kommt hinter dem Blech. Na, die wird schon wieder rauskommen. Cheers up, Kapai. Gambarimas.
Nein! Oh, was ist los mit dir? Verdammt nochmal! Heute klappt wirklich nichts. Ich gebe auf. Ich hab die Schnauze voll. Ich bin angepisst ohne Ende. Alter, wie konnte das denn jetzt passieren? Ich bin heute so irgendwie, ich weiß nicht, lost, einfach komplett lost. Ah. Steckt mich in ein Fass und übergießt mich mit Säure. Shit, man, seriously. I'm so fucked up today. I don't know. I have no. This kind of. I want to deal done with it. It's kind of. Even I don't care about this word anymore. My brain just have actually reached the time was saying you have sleep time, but I'm not tired. I'm just somehow brain is sleepy, but the body system says I'm awake. I'm good. Reaction 0. No. Oh my gosh. Oh, come on. This car's sliding a lot. Oh, let's see. I'm always impressed with something else I don't know anymore. There's a lot. Das ist, wenn du schon weißt, was es heute zum Essen gibt, weil du es machen musst. Deine Bettwäsche riecht wieder wie vom ersten Tag. Nein, nicht mal vom ersten, das ist keine Ahnung. Ich habe so viel Mühe gegeben, diese Woche, damit so ein Wochenende einfach schön ist. Kannst dich zusaufen, 2 Tage lang, klappt überhaupt nichts. Fängt schon heute sehr schlecht an. Toll. Nee, also ich lache nur drüber, weil es ist so irgendwie Sarkasmus irgendwie, wenn ich dann lache. Aber ich weiß haargenau, es wird schlimmer. Ich weiß nicht, wie es morgen wird, keine Ahnung. Ich lasse es einfach bleiben. Ich gehe einfach spazieren. 24 Stunden einfach spazieren gehen. Jede Ortschaft abklappern. Vielleicht mal in diesen Ortschaften einfach mal eine Kneipe aufsuchen. Ja, Kneipe gibt es ja hier in Bayern nicht. Nennt man ja so nicht. Aber wie gesagt, die Wirtschaften gibt es eh nicht mehr. Kannst genauso in deinem Zimmer in den Kreis gehen, da siehst du genau dasselbe, was du siehst hier in Bayern. Wo alles dicht macht. Der Corona hat dann schon aufgearbeitet, jetzt macht es der Amerikaner. Und seit mehr als 30 Jahren arbeitet der Deutsche gegen sich selbst. Schade. Und wenn man dann ich sag mal so, keine Vaterfigur oder kein Opa hatte oder was, das ist dann so irgendwie so antriebslos. Einfach tot, inside. Ich bin froh, dass ich, wenn ich mal aufwache in der Früh, und das ist eigentlich immer so, dass ich haargenau weiß, was ich jetzt zu erledigen habe und was auf mich zukommt, weil ich mir heute zum Beispiel schon für morgen Gedanken gemacht habe. Ich bin nicht so einer, der am nächsten Tag aufwacht und sich einfach sagt, ja, du gehst jetzt mal in die Arbeit, ob du jetzt mit leeren Händen in die Arbeit kommst oder mit ein bisschen Essen, ist ja egal, und habe hauptsächlich meinen Schlüssel und mein Handy dabei. Wenn ich so denken würde, Entschuldigung, da kann ich genauso zu Hause bleiben. Da gehe ich 2 Schritte, habe mein Handy in der Hand und das Essen ist auch nicht weit, oder? Nee, also ich meine, ich bin so einer, der hilft gerne Leute und auch in der Arbeit. Ich liebe es, wenn ich anderen Leuten helfen kann. Ich hasse es. Einfach, wenn ich zu Hause hocke und mir selber einen Gefallen tue. Es funktioniert nicht. Und heute ist wieder so ein Tag. Voll für den Arsch heute. Voll für den Arsch. Jetzt macht das Mikrofon schon wieder so nah am Mund dran. Verdammte Scheiße. Nee, mich könnte es reißen heute. Ich bin froh, dass ich keine Freundin habe. Die würde mir wieder depressiv werden. Die würde sich in die Irrenanstalt höchstwahrscheinlich einweisen, bevor ich überhaupt mit ihr richtig zusammenkomme. Ehrlich gesagt, die würde nicht mal was finden an mir. Außer ein gestörtes Verhältnis zum Leben. Wäre alles einfacher. Wenn man wirklich mit 6 Jahren schon angefangen hat, daran zu denken, ob er überhaupt noch leben will, weder und alles dich verlässt und es dann noch keinen Bezug dafür gibt, dass man sich mal schießen könnte oder sich in eine Kammer begeben könnte, wo der Arzt einfach nur eine Giftspritze erteilt,
man will das so stark, wenn in Deutschland entzogen wird. Da musst du und wirst gezwungen eigentlich, hier in Deutschland zu arbeiten und zu leben. Da musst du dir selbst erst was antun, damit andere aufmerksam werden, was ich nicht will. Ich will nicht, dass jemand aufmerksam wird davon, dass ich, wenn ich mal draufgehen möchte, und das ist oft schon in meinem Leben passiert, monatelang einfach nur mit einem Tropfen Wasser oder ein paar Tropfen Wasser am Tag rauszukommen, im Bett zu liegen und drauf zu warten, bis einfach das Herz aussetzt. Das ist bei mir nicht mehr zwar der Drang, aber es ist so. Es gibt wirklich Leute, die können sich nicht mehr bewegen und müssen weiterleben, müssen sich gequälterweise wirklich dazu zwingen, jeden Tag leider den Tag zu erleben. Und so ging es mir schon mit 6 Jahren. Ich finde das echt unfair. Ich finde das echt scheiße. Scheiß Deutschland. Wirklich scheiß Deutschland für solche überhaupt. Politik und Bürokratie in Deutschland absolute Null. Wird noch schlimmer und immer schlimmer jedes Jahr. Kein Mensch mehr weiß, was er überhaupt noch wählen soll. Alles ficki-facki, alles nur Schrott hier. Die Glanzzeiten sind schon seit 40 Jahren vorbei. Ist so. Gute Nacht, Welt. Klappt doch gar nicht. Sie kann nicht mal eine Zigarette richtig rauchen. Dir ist der Ventilator zu schnell, vorher hat er überhaupt nicht gedrückt. I don't want to talk all the times American right now anymore. This pisses me off actually. Entschuldigung. Was ist denn in meinem scheiß Hals, verdammt nochmal? Muss schon Krebs sein oder so. Ja, Kruzifix, der Ladebalken. Das dauert so dermaßen lang. Du wirst nur erklären so in der Richtung, okay, ich gehe auf Toilette und drückst du drauf. 5 Sekunden dauert bis zum Ladebalken. Alter Schwede, was ist los? Lass es doch bleiben, Alter. Ah, mein Gott, wie mich das alles schon wieder ankotzt. Schon die Arbeit alleine. Was jetzt bald auf uns zukommt. Tja. Naja. Ja, Freundin oder Freund wäre schon recht. Einfach zum Plappern. Aber egal, brauche ich nicht mehr. Habe ich nie gehabt. Lebt damit. Stirbt damit. Ich glaube, nach 2 Wochen nehme ich jetzt mal eine Herztablette. Vielleicht komme ich da ein bisschen runter. Keine Ahnung, mein Herz puppert schon wieder wie Sau.
Boah. Schmeckt, oder? Scheiß drauf. Doch das Mikrofon an. Was ist denn mit dem Headset? Ich drücke drauf wie ein Irrer und es passiert nichts. Heute ist echt so ein Arschlochtag heute. Richtig so ein Arschlochtag für den Livestream. Ich kann echt nichts für, Alter. Ich weiß nicht. Ich bin nicht richtig dahinter oder ich habe einfach den Bezug zwischen Realität zu viel da. Oder wie sagt man da einfach? Ach, was soll's. Ich weiß nicht mal. Der Typ da oben hat echt heute einfach schon. Ich hatte echt 4 Bier heute. Und jetzt sauf ich gerade das 6. Bier. Ich muss gleich mich gelangweilt übergeben, ehrlich gesagt. Selbst dann nehme ich eine Handvoll und schütze ins Bier. Ich wette, es kommt jetzt in den nächsten paar Minuten oder in einer halben Stunde so ein Kinderkommentar wieder, wo ich mir denke, um Gottes Willen, lass mir doch einfach meine Ruhe. Das macht mich dann richtig kaputt, wo ich dann sage, okay, das war's jetzt endgültig. Lasse mich nicht zerstören.
beste Moment heute. Auf der Mucke bleiben wir jetzt heute einfach mal hängen. No. These Germans. She close up to the setup of the racing. Shut up, this cracked suspension bro. Oder heute riech wegen der Creme, Alter, wie meine Oma oder so, Alter. Ringelblüten, Dingsbums da. Es wird Zeit für meine vierten. Gay. Kanparimas. Mal beschweren auf die Toilette. Ach Mann.
Tagstaub hier, Tagstaub da. Lass doch einfach liegen und wisch mal später den Schwamm rüber, fertig. Da habe ich schon so viel Drecksee und die sind so viel. Das kann hier gar nicht schlimm ausschauen. Das ist besser. Wow. Kennst du echt? Das habe ich heute getan. Mit 2 Stunden. Kein Schimmer. Das ist ordentlich. Das ist mein Körper selber dann. Ich glaube, das war die Pizza gestern, wo ich mit süßen Senfen so betreut habe. Das hat er irgendwie alles gegeben. Komplett kontrasttot. Durch den Tod ist langweilig für mich. Ach, es wird langsam noch. Vielleicht kriegt er Vollmond, wollte ich schon sagen, ein Neumond, der bald kommt. Kann auch sein. The financial modification. I just want to deal done with. Come on, let's try. It's just run off. I feel so fucked up today. Ich weiß auch genau, was ich in dieser Pause mache, wo der Ladebalken läuft. Und ich kann es nicht tun. Ich fühle mich gelangweilt davon. Schon alleine das ist schon ein Grund dafür, einfach aufzuhören. Aber ich bin zu einer, I'm not quitting. I'm not actually somebody actually just gave up. I don't know. Ich so nicht einfach aufgibt. Aber irgendwas zieht mich runter. Dann warte. Ja, da am Lenkrad rum. Oh, wonderful, Chris. Wonderful. Checkpoint list. Calm down, car.
come on, what the fuck? This is so fucking bullshit. You don't see it at nighttime where you have to go, left or right or whatever. I hate Formula 1 tracks, seriously, it's bullshit. If you have a lousy day like myself with 25% of a brain action, I'm actually... fuck it, I don't want to talk about it. You know, I'm really pissed now. Fuck. Maybe. Skipping some comments. Where I fail and be pissed off. Second time this month. He really trying, but in 2-5 only as always, I've gotten so short to quit. May my crowd already left the room. Mein bisschen stolz wohl verhört stolen allowed Giganten. The last episode of Reacher is coming out the night.
I'm dead, I'm done, goodbye and good night.
Microphone on. Yeah, sure. Nicht wieder vor.
Immer ganz und gar nicht geht hier nicht. Das ist, ich weiß es. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Da wird man so dermaßen schnell enttäuscht hier. Deswegen, wie gesagt, ich bin froh, dass ich keinen Führerschein habe. Wenn ich alleine unterwegs wäre, ich würde einfach gegen den Baum fahren. Irgendwo angesteckt oder so. Was wird? I did a taller than PR. I'm kind of starting not to get heavy depressive or something this crap. I'm sorry guys. I got a good live stream today. Oh. Po, po. Po, 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 po. Ich dachte mir, zu viel Gedusel angehört heute. Nicht wirklich eigentlich. Alter, ich habe die Herztablette genommen, jetzt tut mein Herz weh. Was ist denn das für ein Scheiß? Dieses Drecks-Ramipril, oder? Weißt, der Doktor verschreibt dir das und ich war zuvor bei einer
anderen Ärztin, der da auch hausiert, oder hausierte, vielleicht hausiert sie noch, weil die hat mir das Richtige verschrieben. Der spinnt, der Kerl. So 8 Tabletten am Tag nehmen, so in der Richtung. Ich habe einen Herzschlag wie ein Elefant, meint er. Und ich muss 8 Tabletten davon nehmen. Puh. Krass. Ich hasse Tabletten. I hate pills. Seriously, I hate pills. And I'm using them when I want to use. Before 2 weeks actually, I just ended up the hard pills. And today is a pissed off, or I can't explain day. Really a fucked up day on my live stream here. I mean, not on the construction work. It's actually awesome. God, what the mother in hell? I don't know. Maybe I see my lousy life running, where I just be coming to my apartment going in. I don't know. Maybe it's the creme de la creme I just ordered. I'm just taking over my body system. Like to really... You know what? I just take now 2 sleeping pills. And you will see I'm not going to sleep the next 2 hours. And these sleeping pills are actually very accurate. Just takes you in 20 minutes actually to sleep. Yeah, let's see, huh? Let's see. Because I'm so against pills. And they're doing nothing on me. Let's see, where they are? Yeah, they are. Alright. Eric's on, huh? I never opened them? Never used them? Yeah. Okay, 2 pills. Normally, you need 1 pill to having a good sleep. I take 2 of them in a live stream. Let's see if I get sleepy or not. I can guarantee you, it's just relaxing me in a couple of, maybe 4 hours when I just played Mortal Kombat. Going to sleep. Not eating, maybe. It's in the fridge. That stuff I just want to actually making up. In 4 hours then I'm having a nice sleep. But not in the next 20 minutes like they just say. Let's see. I'm ready for it. Still have it in my mouth. She's up campaign Australia, so it's called the next stream. Experience human. 1 pill for a good sleep. I take 2 pills. Let's see if I get sleepy or not in here. 1 antidepressiva, and 1 actually for my heart. And half hour later, 2 sleep pills. Let's see. I never took them. Oh gosh. The first experiment on myself then. That just actually wrote that it's done, this doctor. Yeah, it's because my neighborhood and all this stuff. That job. No, whatever. Let's see. Anyway, I'm pissed off and I think it don't brings me down actually the mood. Sleeping pills, huh? Exactly. Yeah, a lot of carbonate in there or something. Whoa, 70k, holy crap. How? I just did that with a small engine. Oh, that's not the verb. 26 to beat. It makes me even actually a little bit awake. Just was drinking beer today. Now actually kind of 100 milliliter of tequila. Yeah. It's getting night. Yep. Come, buddy mouse.
das nochmal? Sleeping pills, lol, awakes me. Pills are useless. Make the opposite side on me. I took for a good hour a hard pill. Now my heart hurt a bit. Fuck pills.
Das hätte ich nicht gescheckt, dass der Olli so schnell ist. Lass mal die anderen darüber fahren. Okay, St. Petersburg. Holy shit. Es fühlt sich so langsam mit dem Auto an. It's just so slow with that vehicle from Scandinavia. Holy crap. Okay, I'm on toilet, I'm peeing off. I'm drinking a lot of beers. I'll be pissed. Maybe it's not my time. Look at that. Hard pill. A psycho pill actually to mood myself up. And that was for actually a good hour actually. Now sleepy pills 2 times. My heart's just actually not cramping anymore. But I'm not going to sleep or something with that pills. I think I can actually get them the whole box in it, like 100 pills in it, and I'm not going to sleep. But the best example is these kind of you are using coffee to let you awake. Yes, it makes you hyperactive, but at the same time sleepy. And your stomach actually wants to go to the toilet all the times. Diarrhea or something. But it brings nothing on me. Now I get a decaf cappuccino now. Crema from Italia. Let's see. I just want to use them on Sunday or Saturday. He's doing nothing on me. I'm not proud about it. I'm just an idiot. I'm kind of what's that? If you're just born and just being actually non-human, just something else, a trashy word, baby or something. Yeah, I think I'm born like that. Without a father, without actually a grandpa's. Just a piece of shit. That's why maybe my mother actually don't care about myself anymore. She know actually a lot. My father don't call anymore. He just give a fuck on me. My whole family is just pissed off on myself. Even I was actually a good partner for them. Maybe I'm not his kids. Maybe I'm not actually even born like a bird. Maybe they don't want to tell me. Piece of shit family. There's only one side and it's my mother's side. They care sometimes on me. That's the truth. Sorry. Piece of shit family I have. It's more than 38 years. And who cares? Keep moving. A 1-minute one is to beat. It's the beat. The record is a 58 actually with the same car we tried actually the first time. The Scandinavian car there. Maybe it's a Volvo, I'm not sure about it.
Chainsmoker, ey. Oh, ich hab meinen Onkel komplett vergessen. Oder hat auch nicht angerufen. Könntest du aber eigentlich jetzt anrufen. Besser wäre, wenn du vorbeikommen würdest. Oh, ich hasse diese Musik. Scheiß drauf, oder? Was? Wann? Wo? Was? Alter, wo? Willst du mich verarschen? Wann hätte ich einen Checkpoint übersehen? Oder das war die letzte Kurve, oder die ich genommen habe. Ach, leck mich doch am Arsch, Mann. Das Spiel ist komplett verbuggt, Mann. Fickt euch doch. Könnt mich am Arsch lecken, Alter, Scheiße, Alter. Die Schnauze voll. Ich bin putzmunter, ich weiß nicht, was diese Scheiße macht. Diese Schlafpillen, das kannst du komplett vergessen, Alter, nur den perfekt, Alter.
So pizza's actually getting ready. Actually, I just have vegetables I just want to cook up. I thought, let's fuck up. Let's do some pizza. Fuck my life. I'm disgraceful. Hey, maybe the pill's working. It's the first time I'm taking sleeping pills. Sadly to say, I just took actually 2 pills. A skinny bastard or something just to sleep actually in the next hour. Or the next 24 hours then. It's a fantastic car. It's speeding up as hell. Monster. That's, wow, das ist schon eher so Cyberpunk-Technik. Respekt.
Such a teeth. Damn, it's a back wheel. It's a RWD. That's a lot of potential, goddammit. Poor that monster. I loved all the time since the armory time, actually, the RX 8. And respect. She's up to I'm not getting sleepy. What these pills are dealing done with? Nothing. Placebo or something. Just eating some, I don't know, some sugar bread or something. Or 2 bits or something on it. Nothing. I just was standing a lot of time actually in front of the toilet about my father's, mother and sister, and I thought on them. And so, yeah, well. And after 2 minutes I started up to pee into the toilet and stuff. Sorry for that. I'm fantasizing actually what my family is doing done, because for a couple of 20 minutes ago I just talked about them. Oh, they just actually really, actually not really pissed me off in my life. Actually, my father and my mother has twisted my life in the beginning of my childhood. Just whatever, forget about it. What should I say? I do nothing anymore. And I'm standing in front of the toilet again. That must be the tequila. And I'm not proud of it. But for something you need to be proud of it, that the heart is still running, and just saying, hey, the next day I just want to wait. I just want to woke. What is going on in here? And your body system said, you are fat, you're lousy, and you need to go to work. Go. Well, you know why I'm talking in here? Like by the Einstein, closed away from his wife all the times in the tower, drinking a lot of absinthe. I never drank in my life anyway. Or hopefully I'm not didn't or just want to deal done with that absinthe. He was pissed. He was wise. He was very intelligent. His wife was like, oh. I don't want to tell like that. It's so cruel. She's cleaning stuff, being a housewife. At that time, that was normal. Just saying a housewife I am. And kind of for 10 years ago, I started up like these LBGTA or something, whatever it calls. GTA. So what the hell? Grand Theft to the automation on the humanity or something. That's just started up that isn't it normal that you be gay or something born. Hello? Just there are no fitter in front of you. What's that calling in English? An idol or something does not be there for you anymore. Just died early, or you not believe on them anymore, like God or on the Islam or something. That you really ridiculous dad. And with my 6th year as I was growing up, I started up to not believe anymore to devil and to the heaven anymore, better say. And look at me. I am not gay. I just trained actually to, well, if you never had something like stopped by 13 years, forget about it. Other person say, I live for war. I kill peoples every day. Other people saying I'm just gaining money or something in my pocket every day. That's the very important. The other ones say I'm a gigolo. The other ones say I just want to live alone and just being actually. I like to see the prices on the prospect to go to the supermarket. This is very cheap. And I'm the guy who help out peoples, or actually in the work, helping out wherever I can, without no regrets. And coming home and being just silly. In my next life, as my zodiac sign is just saying, I should actually work in a maybe hospital, being actually for old people's actually to help them out and talk maybe to them and make them fresh. Or just, yeah.
getting actually overbridged, kind of the saying the word overbridged, his worst life to a little better life. But no, my patchwork family, myself, and actually even my uncle was saying, hey, what about actually construction work? So I came to the construction work more than 20 years now. Yeah. That's okay, I like it. Every day something, a new situation. So I feel like actually my boss is like the general or the general of the whole company. The right hand of the boss is like actually the lieutenant or the major. And I'm actually the small person to get the rest of the crowd a little bit amused and kind of organized to let them, you know, the next day we have to upload actually the vehicle, pretending actually to say we need to deal done and here and there. I don't care about the hours, how long we need, but it's wonderful if we just did it in 6 hours. In the end of the day, by an accident, it's a 5.5 or 5 hours. Say, wow, wonderful. And I like them. Just get them sharing all the time something. Make hair on them. Yeah, I don't know. Ist der Oberbefehlshaber. Die, sag ich mal, Chefin ist zwar nicht die Oberbefehlshaberin, aber die wäre so im Stab drin. Dann die rechte Hand, unser, sag ich jetzt mal, Bauleiter, der ist dann so der Oberstleutnant. Ich wäre dann so der, eventuell, weil ich mich selbst dafür bezeichne, so der Feldwebel im Einzelkampf in Ausbildung. Wo andere sagen würden, ich wäre der Leutnant. Oder der Major oder so. Und die, wo unter mir sind, die schon älter sind als ich oder neu dazugekommen sind, sind halt diejenigen, die es, ja, bis zum Leutnant geschafft haben oder so. Und die schon echt länger dabei sind auf dem Bau, da muss ich ja nichts sagen. Aber so fühlt sich das ein bisschen irgendwie an. Und es freut mich immer wieder, wenn sie auf meine Ratschläge eingehen. Wir streiten nicht mal. Es gibt nur eine Person, die dann ein bisschen konservativ ist, so richtig Antifa oder so. Aber der Rest von der Gruppe, muss ich ehrlich sagen, bin ich sehr begeistert und sie nehmen immer wieder meine Ratschläge an. Selbst dann vom Oberleutnant oder Oberstleutnant bekommt man dann immer wieder, hey, das war nicht mal so schlecht. Aber ich hasse es. Ich hasse es, über Leute zu richten oder sie zu befehligen oder so. Das ist eben genau das, was ich eben nicht mag. Die haben auch ihr Leben. Sie kommen in die Arbeit, weil sie etwas erwarten. Ich bin zwar gut darin, aber ich hasse es, sowas zu tun. Ich zeig echt mit keinem Finger auf irgendwelche Leute oder so. Ich rede zwar über mein eigenes Privatleben und so, aber das sind meine Freunde, verdammte Scheiße. Ob es in der Arbeit ist oder nicht, man soll es ja trennen. Das sind meine Freunde, verdammt nochmal. Ob jetzt der eine Typ da ein halbes Jahr schon bei uns dabei ist, ich kapiere, was er möchte und was er hat und was für Probleme er zu Hause hat. Ich versuche ihm einfach dann ein bisschen runterzubringen oder wenigstens ein paar Tipps zu geben, aber er ist schon 20 Jahre älter als ich. Und das taugt, aber ich hasse es. Ich habe viel von mir selbst gelernt, weil keiner da war. Aber ich hasse es, wirklich. Ich will keinem irgendwas tun. Ob Gutes oder Schlechtes. Ich gebe ihnen nur Tipps, ob sie es machen oder nicht. Ich frage da nicht nach. Ich hoffe einfach nur das Beste. Naja, das Beste was. Egal. Irgendwie habe ich so den Sinn dahinter, dass jemand zuschaut, der in meiner Familie lebt, die ich schon abgeschrieben habe. Ich glaube, meine Pizza verbrennt gerade. Ach, ist das nicht schön. Wollten wir nicht heute Gemüse ein bisschen anrichten? Radi, Paprika, Tomaten, ein bisschen Gulasch. Naja, heute ist eine Pizza geworden. Ob ich schon alles hergerichtet habe für das, was ich gerade gesagt habe. Na, wird's halt morgen früh. Ach, die eine Pizza da. Ich darf sie heute nur nicht ein bisschen anbrennen lassen, weil gestern war sie ein bisschen zu angebrannt. Nicht viel, aber es ist so knackig heute.
Und die anatolische Pizza hat halt dann, und ich dachte so, ja dann, ich habe sie ja noch vor mir liegen. Hier auf dem Brett hier. So das Viertel davon. Ist noch sehr gut, eigentlich essbar, aber es ist so, wo ich mir denke, Alter, wieso hast du da so viel süßen Senf drauf getan? Sie war einfach zu scharf. So, die Pizzen sind fertig. Wunderbar. Redet man schon drüber? Also, ich brauche ein Bier. Manchmal bin ich ein Genie. Ich mach's einfach, tu's einfach, denk ein bisschen danach und schon passiert's und ist fertig. Aber gestern war halt so irgendwie, ups, ich hab's verpasst. Leicht knapperig. Naja, egal, scheiß drauf, echt ohne Scheiß. Konzentrieren wir uns auf irgendwas anderes. Also ich, mich selbst, jetzt rede ich schon wieder mit mir selber. Nein, warum schauen Leute zu? Warum? Normalerweise heißt Mikrofon aus und ich rede überhaupt nicht, weil ich Angst habe, dass das Mikrofon an ist. Jetzt ist das Mikrofon an und ich rede auf Deutsch. Das ist das Schlimmste, was man jemals tun kann. Scheiße. Mach was. Der Controller ist aus. Ich bin am Arsch. Die Schlaftabletten bringen gar nichts. Das ist ja... Ich glaube, die haben Koffein da reingetan oder so. Ah ja, 300 PS mehr. Forget about it. Hab heute schon dreimal. Really? Let's keep on moving then. Give me your best shot. Ce s-a capito, so avete visto tutto il prodotto di Next Beam. Ich wollte nur sagen, wenn diese Person zuschaut, die irgendwie im Verwandtenkreis ist, ich habe die Earplugs drin, die Earplugs, wenn du ihn drin hast, dann hast du so, ja, Spotify läuft halt in meinen Earplugs, das Headset ist für das Rennen, also für dieses Spiel ausgelegt. Das heißt, meine Nachbarschaft hört mich eigentlich nur quatschen und denken sich dann auch, was für ein Psychopath ist das denn? Ja, so ungefähr. Deswegen ist es sehr komisch, wenn man Musik in den Earplugs hört und jeder denkt immer so, auf was geht der gerade ab? Warum chillt der so dermaßen? Es ist die Musik in meinen Ohren. Und das Headset ist eigentlich nur dazu da, dass meine Nachbarn nicht hören, was ich gerade als Rennen, also das Rennen halt da. Wie sagt man denn dazu? Die Musik ist aber auch wieder extrem laut. Was man halt da so ist, untalentierter Rennfahrer da zu Rennen fahren hat. Oder das ist so unterdämlich deutsch, ich hasse. Wenn das Gehirn schon sagt, du musst es übersetzen, egal ob es irgendwie deutsch übersetzbar ist, tu es einfach auf Englisch, aber auf Englisch ist dann einfacher als auf Deutsch zu reden mittlerweile für mich. Und es ist so eine Grippe teilweise für mich schon seit Jahren. I have more patience actually for that, what I'm talking in English instead of German language. It's so crazy. Not get teached about the English part. Teach myself 2008 on the Need for Speed Pro Stream. It doesn't matter. But I'm missing these commercial, or these better say these kind of community where you pick out a guy or more like a group and talking to them English or even Japanese. I lost completely my Japanese language. And now I'm just a Bavarian German. The PlayStation 4 really sucks. They even shut it down for 2 years ago, actually, the community. So I just, 3 years, actually, and came over to CarX instead of Need for Speed. Man, I really was pissed off. And next year, actually, the server, they say, that Sony, is getting shut down, actually, in the PlayStation 4. That means I need to buy me a PlayStation 5 or just let it be gone. Just saying goodnight, good have a nice day. Thank you very much. Since 1998, as actually my aunt and my grandmother just bought me actually a PlayStation 1 with that stupid game Tomb Raider. Even on Twitch you can see actually a picture of it as I was so young and holding up the PlayStation 1 and saying, yay!
And down below, actually, on the carpet, you see actually the Tomb Raider game. 3 years in front of it, just played actually Tomb Raider 1 and 3 and stuff like that, you know, but, or Resident Evil, but, you know, 1998. And it was actually my aunt. She brought me on the PlayStation, on the Formula 1 game, before on the Game Boy, but, you know, and my stepbrother actually Nintendo 64 and the PlayStation 1 with the Resident Evil 2 was forbidden actually in Germany. So we robbed it out for the internet, and it was 1996 or something, 1998, when 1996 was Resident Evil 1. There was no knowledge about Resident Evil 1 for him, but I played it actually on my uncle's side on the Resident Evil 1 on the PC system at 1997, because actually these, was that the Flohmarkt of English? These cheap market, you can actually buy actually everything and that, and you have a lot of crowd around, you know, marketing. So yeah, still existing? Sure. Just have Kapai. That's Strawberry City, so it's got to be next stream. Now live. Weird. You see, I'm talking too much. It's not the alcohol. What about these 2 sleeping pills? I'm not even feeling tired. Man, something is wrong with this stupid stuff in Germany. When you get maybe in India or maybe in Korea, Japan, New Zealand, 2 pills of sleeping pills, you're going to sleep in an hour. In Germany, it's like you need 100 pills maybe to go into sleep in maybe in an hour or something. Get haunted. 100 pills. Something's wrong with my body system, maybe. Ganbarimasu! Come on! Oh, that's a nice one. Against pills. Hush. It's the crowd. Mostly I talk to myself, yeah. Oh, that was last time though. I think it was for yesterday, what? The plumper was coming to myself and I talked a lot because I was actually on the construction side, what's that for my we just actually preparing actually something for the closet and all these stuff and just rebuilding all this stuff, and I was very pissed because there was an objective I actually need to be actually build up with bricks and stuff, and I was really pissed off by why myself I need to get it done with. But the other guy, actually the new guy since a year now from the Albanian coast stuff, it's just he say, oh yeah, I'm feeling good with my objective in here that I can bricklaying this done very well. I say, yeah, actually that was my... Well, okay, you knew, I just, you know, you can have it. Ah, gosh. So I took actually the verse on it, about the bricklaying and stuff like about the closet.
But yeah, and actually this what's it called in toilet. So I took 3 hours to get that done, and even the other worker just was saying, "Oh man, this is not gonna be easy, right? But you're very close to being done with it." Yeah, but I was pissed off, and it was a small room, and you couldn't move yourself. Sometimes actually on your knees and stuff, and that was took 3 hours. And it was actually for myself 8 hours long in my brain. Like, what the hell? How I should deal done with it? Climbing in here, maybe actually get some bricks in there and just mortar in there, plastering it a little bit. What the hell? It feels very ridiculous. For just actually 5 minutes, I was going outside. It was starting up to rain perfectly. Actually, breath through actually my lungs and saying, what a day, what a day, what a day. Really. And then I just take my beer and just was going back to the room and just ending it up. God damn it. By bricklaying it. These closet and stuff. And so why was so where was the point actually by talking in the beginning? I thought we were lost. No. Complicated stuff with the bricklayers. So that's why I'm a construction worker with dealing done with everything, not only bricklaying. Bricklaying is kind of 20% of my job, and the rest is actually can't actually explain you that. Kind of dealing done with the sewer, drying actually the walls of houses with titanium, platinum plates, making plastering stuff like today. Yeah, doing construction stuff, you know. That's the company in here, but in April it's getting lesser, and many actually construction workers on my side is saying it's getting shitty actually in April, where we not starting up actually a new construction area or something. Yeah, that's the point. And I see, because one of them that just came back actually since last year, December, and he asked about why you don't reactivated me actually like February or March, a little while for a couple of days. That was the first day today for him, and yeah. Well, this is the point. Is kind of I just worked actually since January. You don't need, but 2 construction workers we just get together actually done. The other construction worker, so I didn't, there was no needing or something for him. So he was a little bit disappointed today, like to say, come on, next time in the next year, maybe we meet us again, February, call me and just let me actually go to the construction site. Say there was no needing, then there was a week free, and then 2 weeks working, and a week free or something, or 3 days free or something, and Friday pre-work to go to Monday free, and I was so pissed off. For last year, we just did a lot of 2024. Maybe actually 80% this year, like last year. Let's just see. The Polak is back. The brother of my right hand from the boss is actually very responsible, because he have now a new apartment instead actually a house. He's pissed on his brother because the old CDs and VHS just gone by a big huge container. Okay, I understand him correctly. I have an uncle, he has the same. He had a lot of VHS, these cassettes. Just like something like a movie was running in the TV and she's recording that on a VHS recorder. That was for a hype for 40 years ago. But he got a whole container together. It's more like 10,000 VHS and CDs. Holy crap. He's actually 5 times bigger on this mess on the VHS and CDs like my uncle. And I was thinking in my childhood, my uncle is crazy. He went even to Miami and brings stuff back. He showed me his VHS and CD collection. I was
maybe today still. I didn't ask him because the last week he was Friday, got the birthday, and I didn't call him. My uncle is a farmer, and he got a brother, and his brother is collecting all this stuff. And at the early 30 years ago, he started up to get the VHAs, and 20 years ago the CDs and stuff like. And so he lesser 5 times than these new workers, since we have 2.5 years from my construction right hand company, actually from my boss. And what the fuck? And I was driving a year long with him all the times and saying Hansi Hinterseher, like a Herzbuben, and all the time the CDs, you know, he's listening for in the CD player. And we're living in 2023 now, I said, and use Spotify or something. Nah, he don't know about these digital. I respect that, but that amount of these VHS and CDs, a 12 cubic container. Even his brother was saying, actually, the right hand of the boss, he was saying he just grabbed actually a amount of these CDs and threw it actually into this container. He didn't watch the CDs, the single CDs here and there. I say, hey, come on, there was Hansi Hinterseher, or Wildecker Herzbuben, or whatever they're calling. Udo Jürgens oder so, I don't care. You didn't watch it? He was some kind of... I wished I watched, but he was so fucked up and saying, no, that's my brother, just get that stuff away. I say, maybe there was some amount of money to get with these small CD, single or something. Oh my gosh. Look at that back tires. The right one is bigger than the left one. On a stretch. Guess what? Because myself sitting actually on the right side of the car will be dealing done. Oh, it's not even. That is not a Japanese Mazda. What? We driving on the left side? That's weird. More profile on the right side as on the left side. And the steering wheel was on the left side. Why are you doing this to us? Next vehicle, please. Okay, I'm stopping talking. My microphone is off in the next time. Thank you very much to have you. And no, not getting tired. Even over kind of, I thought actually about pizza making in the oven, I may be going to sleep. These sleeping pills brings nothing. I feel like before, more like hyped. So, the next 1.5 hours, I'll be playing this game. And then maybe a hope in the Mortal Kombat 10, an hour long. And sorry about that I just ripped off yesterday the American flag on my, Gabamag Nitro'theBat skeleton in here. I mean, it's nothing personally about the crowd, it's just politically. To say America is just a little bit piece of shit by the politically, and just dealing down a lot of shit right now over all the world. And there's only 2 persons, not the crowd. Sorry about yesterday, about these ripping off actually the flag and let it down on the toes actually on Gabamag. I'm sorry for that one. The flag will the next day will be exist again. So yeah, I know I'm German, but you know, I'm happy to find something else on myself. Makes me not actually brave, great, or happy, but I'm still there. Still searching. And yeah. Alright guys. And have a nice night. I'm not talking anymore. I'm standing in front of the toilet. And the sleeping pills not piercing me here. That's weird, right? There's a smell of pizza. A smell actually. What was the word again in English? Arnica? Arnica. Arnica forte. Sportly gelatin. It's weird.
Jenny concentrated. You of cultivated arnica. Montana for muscle and joint massage. Man, let's just do it on my, you know. What's that calling? Flesh? Meat? Ah, meat is wrong. Flesh. What flesh is something like horror system or something. I sold it actually on my flesh. What about that one? Ringe. It smells good and relax. But I'm not sleepy. Getting more hyperactive right now. It's the same about coffee. I get sleepy. Now the first time in my life I just take actually 2 pills instead of 1 pill of sleeping pill. I'm getting awake. What the fuck is this? Must be the combination of tequila and beer. Alright guys. And be right back. Model Comet 10, I'm speaking a little bit and then fighting. So just give me a half hour and I get lost in this game maybe. So have a nice weekend and yeah, catch you later then. Bye bye. Mata mata. Yuzumadasai. THX41 by the way.
Hello all, maybe. Skipping some comments. I took for a good hour a heart pill. Now my heart hurt a bit. Fuck pills. THX41 by the way. Last run. Then Mortal Kombat 1-0. Microphone on. Tschüss abgepai. Das Strawberry City so Loot Code Protein eingespielt. Oder auch nicht. My GTA 610 playlist here URL. Gone Bear.